Good evening. Govt Polytechnic College Chelakkara, Department of Mechanical Engineering കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വെബിനാർ, ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷൻ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ നിധി മാഡമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നമ്മൾ ഓരോ വെബിനാർ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും പ്രോജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡും അതുപോലെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പും സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെബിനാർ സെഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ആഴ്ചത്തെ വെബിനാറിന് നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള നിധി മാഡത്തിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിധി മാഡത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ അദ്ദേഹം നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ISTയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ IEEEയുടെ ട്രിവാൻഡ്രം സെക്രട്ടറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫൈഡ് ലീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാണ ലാബ്സിൻ്റെ മെൻറ്റർ ആൻഡ് ബോർഡ് മെമ്പറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലിപ്പോൾ നിധി മാഡം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം മാർ ബസീലിയസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടാണ്. മാഡത്തിൻ്റെ പേരിൽ 7-8ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 50ലധികം ഇൻ്റർനാഷണലും നാഷണലുമായിട്ടുള്ള ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ YIPയുടെ മെൻറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ KDISCൻ്റെ മെൻറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ YIP ശാസ്ത്രപഥം ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ടീച്ചർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തയായ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ചേലക്കരയുടെ പേരിലും നിധി മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ അഹമ്മദ് സെയ്ദ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD ശ്രീ സജിത് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, മറ്റ് കോളേജിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വെബിനാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ നിധി മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Sain sir. So many thanks to Shine sir, and good evening to principal and head of the institutions and head of the departments present here, and good evening my dear student friends. സോ ഇന്ന് ഷൈൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ആണ് ഇന്ന് തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So with the permission of the senior professors here and Shine sir, let me move on to the topic. ഷൈൻ സാറും ഞാനും ഒരു നമ്മുടെ YIP മെൻറ്ററിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നിച്ച് ഈ ഇടയ്ക്ക് കാണാനിടയാകുകയും പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹിം ടു റിമെമ്പർ മീ ആൻഡ് ഗിവ് മീ എ ചാൻസ്. The slide is to interact with all of you. I hope possible. ഹലോ, സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാനിതൊരു നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഷൈൻ സാർ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് പല active participation from all the രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഡിസ്കഷൻ മതി. സോ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പല ടൈമിൽ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അക്വൈന്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട്. ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇൻ സം എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട്
I hope the slides are visible. Slides കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാഡം, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാഡം. ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻവിഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു. താങ്ക് യു. എൻവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഏരിയാസ് വെയർ ഇന്ത്യ ഇസ് ഗ്രോയിങ് നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെർക്കുലേഷൻ ആണ്. അത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ഏരിയാസ് ആണ് ബൈ ടു. So all engineers, all creative engineers, and all technical people are very much in demand. മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ധാരാളമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. So I urge all student friends to look at these prospective opportunities and exploit the um, time that you have ahead. കാര്യം പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ടുഡേ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഇൻ യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൗ യു നോ ഓർ ഹൗ യു ലേൺ ടു യൂസ് ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വാട്ട് ക്യാൻ ഡ്രൈവ് യു ടു ഹൈറ്റ്സ്. So be it be the entertainment industry, transportation, education, economy, or finance, or the healthcare, ഈ മേഖലകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലേണിംഗും ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലും വെർച്വലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇസ് ലൈക്ക് ദ ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ടെക്നോളജി ഹാസ് കം ഇൻ ടു എവറിബഡീസ് ലൈഫ്. And if you look at the entertainment industry, ഇപ്പം ആക്ടേഴ്സ് പോലും റീപ്ലേസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ കൻ റീറ്റെയിൻ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഈവൻ ദോ ദേ ഗെറ്റ് ഏജ്ഡ്, അവരുടെ യങ്ങർ ഏജിലെ എല്ലാ മാനറിസസും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. പലയിടത്തും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പല മൂവീസിലും ഓൾറെഡി കം ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഈവൻ ഹാഫ് ഡേ കൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീൻ ക്രിയേഷൻ റെഡി ആവുകയാണ്. പണ്ട് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ടേക്ക് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് മന്ത് ലോങ് ആൻഡ് മൂവി യൂസ് ടു ബി എ ഇയർ ലോങ് പ്രോസസ്. നൗ within hours, within a few couple of computers, the scene gets ready and the movie gets ready. അതാണ് the pace of change എന്ന് പറയുന്നത്. And if you look at the transportation, lot of change in terms of not only the ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ഹൈലി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസും ലെവിറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വരുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷ്വലൈസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം IIT മദ്രാസ് റീസെൻ്റ്ലി ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് സക്സസ്ഫുള്ളി റീഡിസൈൻ ചെയ്തിറക്കിയ ഒരു ന്യൂസൊക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പേസ് അറ്റ് വിച്ച് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വി സ്റ്റാൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാൻസ്. So നമുക്കറിയാം India already is getting listed among the third largest economies of the world, and employment opportunity അതുപോലെ സ്കിൽഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഡിമാൻഡ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. And if you are skilled or if I am skilled, we stand a chance again to work and make our space in the virtual world.
പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി ടീംസ്, യു വിൽ ഹാവ് ടീം മെമ്പേഴ്സ്. So basically the first phase you would have probably done is planning. But next semester on, if you have to finish the project, what are the things that you need to complete today? എന്നൊരു പ്ലാൻ യു വുഡ് ഹവ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ്, ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ആക്ച്വലി സീക്വൻസ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. So definitely some projects may need a lot of background data collection, and some need totally innovative ആണെങ്കിൽ you will have to think and bring it out. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും നോളജ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. Mainly because like if you are coming out with something new, you need to actually convey to the people. Second thing is like if you are making a change in the existing system, again you need to know the knowledge. But networking in either way becomes helpful to you. Apart from this, if you have something to contribute or something to ഡെവലപ്പ്, നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ്, ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡഡ് ഓർ ഇഫ് യു നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, you will know employers actually get connected through the social media nowadays. അപ്പം ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. Then again we can talk about this impact of social media and placement and all. Again, that itself calls for a different session. നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് യു ഡെവലപ്ഡ് യുവർ ഡിസൈൻ, ആൻഡ് ദെൻ യു വോണ്ട് ടു ഡു ആൻ അനാലിസിസ്, ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്ഷൻസ് കൂടെ ഫുൾ പ്രൂഫ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനൊരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ യൂഷ്വൽ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് we follow in project management. So be it be a small project or be it be a big project for the state, or remains in this kind of a similar frame. So project definitely has various set of characteristics. അതിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ടൈം, ദ കോസ്റ്റ് and the scope of this project, and how well you maintain quality time or quality cost എന്നുള്ളത് matters a lot for the success of the project. So characteristics definitely will fall into two categories. You can have some and then just start temporary finish, and you want to change something, then you go change and then come back. But one of the unique features will be like project itself. Okay, what is it that you want to deliver or finally accomplish? That will be your unique strength. So project every item unique ആയിട്ട് അങ്ങനെ characterize ചെയ്യാം. So across India, you would have seen that a lot of new projects are coming up. Okay, you see the new express highways and connectivity is building up. So Delhi connectivity being is a very very upcoming project with a lot of established. So a lot of you can explore YouTube videos and all. Then the Gift Global City of Gujarat again is highly promising in terms of the the headquarters that is coming in, the entrepreneurs, peoples who are coming there and working, and and then like again the it's envisioned to be one of the major change makers in India. So another is the Bharat Mandira mini park, which has project. പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഈസ് കമ്മിങ് അക്രോസ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് റീഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൾഡ് സരോജിനി മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഡൽഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റീഡെവലപ്ഡ്. അതുപോലെ ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് changes happening. ഏകദേശം ഒരു 10-15 projects are already live. If you look at in central and the Skywalkers coming up, and then Indian convention centers and expo center coming up in Delhi, and then this is an example of the park that is coming in. Apart from this, infrastructure or similar development, because similar infrastructure is equally important. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പകുതി കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം പുതിയൊരു ടെക്നോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാൻസ്
every fab ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Maybe 3 years you need to upgrade to new technologies so that you actually stand in the wave of change. Then ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇന്ത്യ എൻവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഹലോ ഫ്യൂൽ ഏരിയ ആണ്. ഹലോ യെസ്, ഹലോ ടീച്ചറെ, സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ആ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കാണത്തില്ല. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അതെ. I'll just quickly run through this. I hope this is the change. I mean, the projects that is coming in. I was just explaining this. I hope now it is visible. You're able to see the യെസ് pictures, യെസ് right? യെസ് ടീച്ചർ. Yes. Okay. Next, I'll move to the next slide. Maybe the slide was not changing. Google ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി തരും. Okay, neat. Okay, now see, Indian hydrogen market, if you look at, why I kept this slide is basically to bring in the long list of companies where we have opportunities. As students, you will be interested. But again, hydrogen project lo anna namukku various options and the CNBC was talking about the market, but like if as promising employees namla from mechanical engineers in ഒരു point of view അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ point of view നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we still stand a lot of chance in terms of BPCL, GAIL, NTPC ഇവരെല്ലാം പ്രോജക്ട്സ് ഓൾറെഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ആളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഇവര് സബ്സിഡറി വെൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പണിങ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. And clean energy market in India is going to be very huge because and apart from that, Kerala, if you look at നമ്മളൊരു energy deficient state ആണ്. അപ്പൊ we 66% of our energy imports is outsourced from other states based on that. Even trying to survey നമ്മുടെ ഒരു 24% production even hydro power ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ്. ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. From that angle, we have a huge scope. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I think as students this is a very good opportunity to move ahead. So I'll move on to the next slide. Here again, like ആദ്യം നമ്മൾ ഗോൾ, അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഗോൾ, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും ഒരു പ്രോജക്ട് സിനാരിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ മെഷറബിൾ. What is the resources required, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. Then there has to be a finite duration. So indefinite ആയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റും അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും ലിവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we'll have to do that. Then there has to be a lot of coordination among the activities. So whoever is leading to be a better communication among the people. This is very very important. Ipo ningal annayanella ningade team la there has to be very open and clear communications happening among you so that your finally a project comes out well. Then three activities you will be performing as part of the project. College level ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ journal research papers ഒക്കെ refer ചെയ്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. But when you come to a real life project, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. They have used and what is the tool and resources available with respect to the region that we are trying for a project. Then what is the environment impact, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും when we are dealing today. And obviously the most important part, how do you raise fund for the project? Okay. So again you have to find the government schemes available ആണോ, any like you have to approach funding agencies for the same, or we have to approach for a loan, or you want to source from crowdfunding അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഇനി ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണോ? So based on which area that you are trying to tap in, there will be different models to try out. So if you look at on the whole, if you look at this phase, it's more like you apply your knowledge, skills and tools and techniques to achieve something that you already set, and that's mainly your goal. So how to achieve this goal is basically what your project characteristics will stress on.
So right now, like I have already told in the beginning, we are going to do a small activity. I would want all the students to interact if possible. So how many of the students present here have their team members along with you? Can I have quickly know? Can you please respond to the chat? അതോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണോ, മുങ്ങി നടക്കുകയാണോ, അതോ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ബിസി ആണോ? Project team members ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Do you have your team member in the today's program that you are attending? Yes, I got Yes, one madam. response from yes, Nitul, and how many anybody else? Yes. Quickly, Nitul, can you tell me what is your project? Yes, Abhinav and Nandakumar. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തോ? മിസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What I'm trying to do is like you just draw part of your goal. I want your team members to draw other parts of the goal. Quickly നിങ്ങൾക്കൊന്ന് communicate ചെയ്യാവോ? I can give you 2 minutes for this. ഷൈൻ സാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് we don't have much time, so please communicate. വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ you draw one part and your friend has to draw the other part of your project goal, and if you can show it here, that will be great. That is the basic idea. So this one line, if your team member can actually bring in the other line also, if drawing possible അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിതീഷിന്റെ ടീം മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനവിന്റെ team, one person can start with a line and the other person can complete with the other line. So at least രണ്ട് this is actually a team building as well as to get a clarity on how good you are clear with your goals എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണിത്. Yes, Nandakumar, Abhinav, can you communicate with your team, or you can just put one line on your project, let your team member complete that line? Any response, students from the student side? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നീ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനെങ്കിലും പറയാം. അഭിനവ് കൃഷ്ണ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ടീച്ചറെ ഹലോ. ടീച്ചറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സായിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നന്ദകുമാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്താൽ കൊള്ളാമായിരിക്കും. Any two members ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അതാണ് that was what I was trying. Okay, there is no response from the students. We'll go to the next slide. Okay, so if in the meanwhile if any of the team members can bring out how well your communication goes, it will be great. Okay, as Sensor wanted, I'm going to the next slide. He's trying to save time, I understand that. So like എന്തുകൊണ്ടാണ് why project management is important? Definitely project management is important for an organization, basically for its effective management. Okay, effective resources use ചെയ്യാനും to bring out the best value to the customers and to in the most best competitive cost. I won't say it is the cheapest cost, but I would say it is a competitive cost. That's the right terminology to use. And also maximum risk coverage നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനും, അതായത് മാക്സിമം റിസ്കുകളെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും there has to be a good plan, good goal, and need for a team to stay together and communicate effectively. Okay. And there are
there are actually 5 W's and 2 H for a project management. So, from a business context, we can look at, like, why this project, why is it this concept important, or why a new product is to be launched, or why a new service is required. Similarly, like, what is the success rate, or why should this get into a success? So, what are the things that you when you are trying to come out with a project towards its fulfillment. So again, before this, like, we also need to do a kind of market study and market research to see if there is a demand for this, or who are the people who are going to benefit out of this. So, and who are the people who are going to associate. So they are called the stakeholders. And then, like, what are the schedules, so when and what to do എന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സംതിങ് വെരി സിമിലർ ടു a ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദ ഹോൾ പിക്ചർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഇന്ന ടാസ്ക് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടി കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സും ടാസ്കും ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു. And then, how and what is the vision that we want to achieve in the that vision we have to set it usually from the beginning itself. And then, what is a നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ today in today's discussion I've not touched upon the tools, because the tools itself carry for one whole session. So I'll just today's session, that is the whole plan. So definitely, like, every project there won't be much availability in terms of quality or budget. Then we also face inaccurate scope sometimes, like when we are dealing with especially new areas or new projects. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി വരത്തില്ല. ഉള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് ഇപ്പം ചില ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുവരാൻ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാക്കോ റെഫറൻസിന് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡിക്ക് പോകാനും റെഫർ ചെയ്യാനൊന്നുമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ടോട്ടലി ന്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആസ് വി go ahead, we will probably try and develop the scope and more. അങ്ങനെയും സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. So these are all some of the challenges. Then, lack of visibility on the resources, and there can be irregular project. We say it is a health, but like the way it is carried out maybe not that healthy. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് റിസ്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. Then definitely one of the most important thing is the proper and judicious review. Okay, if that doesn't happen again, we will be at risk. Okay, mostly ഈ ഒരു എല്ലാ തിരക്കിലും മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന ഒരു മേജർ, അല്ലെങ്കിൽ how all of you might have seen faculty and teachers will be struggling to bring out the documentations when NAC and NBA comes. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടൊരു സാധനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്.
find out the good techniques and replan things. So that's mainly a kind of group activity that we mostly encounter. In terms of your project knowledge area, if you look at these are your main activities that we need to go. There has to be a lot of integration among different expertise. Then the scope has to be well defined, and there has to be proper time management, cost management, then quality context of requirement, and then better communication among all the team. There has to be mechanisms to manage the risk, proper procurement systems, most importantly, and there has to be documentation. കാരണം ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏത് ഫേസിൽ ആര് വന്ന് നോക്കിയാലും പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ എൻട്രി ആവുന്ന സമയത്ത് he or she should find it comfortable to continue the work. അപ്പോൾ ആ documentation helps a lot in this. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഫേസസ് ഞാൻ ഇത്രയും ഏരിയാസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രോമിസിങ് ജോബ് ഏരിയാസ് ആണ്. യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് ഏരിയാസ്, ബി documentation or be it be human resource planning and management. If you're good at finances, you can try out the you can be part of the costing team. If you're a good manager, time management and quality, you can be part of those teams. ഇവിടൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതിനൊക്കെ ഓരോ സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓൺലൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ്. Okay, if you look at the career opportunities, you have a lot of areas. I've just listed a very few but promising areas. അപ്പം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഷൻസ് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദെൻ ഫാർമ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഏരിയാസിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. വൈ? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതായത് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസും സൈബർ സിസ്റ്റംസും ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സോ know things who can play with hands. Okay, but the mechanical engineers are the best people out there for that. Then consulting, നമ്മൾ ഇച്ചിരി കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഈ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഇപ്പം സെൻസർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എല്ലാ സൺഡേസും യു ഹാവ് വൺ എക്സ്പേർട്ട് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഹാഫ് യുവർ തിങ്സ് ആർ ഡൺ. Then be it be the digital marketing or software and IT involvement, engineering, energy, all these are different areas where lot of projects are coming. And a project ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So please take that and grow in that and get skilled and get experienced. So that's what I would like to share as a thought for the project. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോജക്ട്സിന് ഒത്തിരി ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പം ഇതെല്ലാം സക്സസ് എന്നുള്ളതല്ല. there will be a lot of challenges. Mainly project failures are attributed to two things mainly. One is the communication and one is the insufficient resource planning. Another baki chala sub prashangaluണ്ട്. So that I have listed here. So ഷൈൻ സർ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടോ? ടീച്ചറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹലോ ടീച്ചർ. I want your students to കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ ടീച്ചർ. Okay, so ഒരു small interaction with the students I would like to try out here. So I'll give one situation on a project, and I just want to at least hear one or two responses from students side. See, you were dealing with a project and you had a deadline, but you could not achieve it. So how you're going to manage? Any response from any of the students? With one response we can move to the next slide. പെട്ടെന്ന് തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. that is your ideology. In case something happens and you could not manage last minute, how will you manage? What are the ways you can think of managing? ഉള്ളത് നല്ല രീതിക്കൊക്കെ. Okay, എല്ലാരും വളരെ optimistic ആണ്. That's very good. Thank you for the response. So I had a couple of situations, so I'm just
moving ahead with one or two case example. Okay, so these are the list of project stakeholders. Different firms ആവാം, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ആവാം, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാം, പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻവോൾവ്, ഡിഫറെന്റ് ഫേംസ്, ഡിഫറെന്റ് വെൻഡേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. Okay, so this is one example, one or two examples of your failed projects. Okay, so one is like the 2016 the Sony has introduced the Betamax cassettes. അപ്പം ആ സമയത്ത് they didn't realize the live streaming options ഭയങ്കരമായിട്ട് വരികയാണ്. They still continued their entire production to 2016, and 2017 they realized online streaming has taken over and all of that production went at a loss. So similarly, another example is the new Coke they tried to introduce. They ended up with a loss. Why? Because the market team actually missed out on some of the factors, like how what were the motivation from the customer side. If you look at like നമുക്കറിയാം ഗൂഗിളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. എവറി മൊമെന്റ് വി ഹവ് ബീൻ ട്രാക്ട്, എവറി മൊമെന്റ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ബീൻ നോക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പോപ്പപ്പ് എല്ലാം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. So that means the AI is still working very good and you have been tracked for your interest. And to some extent, we have been pushed into a kind of programmed level of their way of looking at things. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the market research team really missed out to assess what will be. But they thought like new Coke introduced, everybody will fall for the new Coke and there will be huge sales. But people actually, some of them, they they actually wanted the old product and they liked the old one and they stood with that. They didn't try out the new ones. ഒരിക്കൽ മേടിച്ചവർ ചിലപ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷനോടെ അത് ഒട്ടും ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു എലമെന്റ് ആയിരുന്നു. So this can happen even when we launch a new product. Similarly, another example is the Apple Lisa. So there they had like there was the velocity issues and memory issues. So actually ഇവരത് ലിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് they thought like they over promised, they had heavy expectations, but their under delivery really hit the market, mainly because of the social media Allah indicated ആവുകയും the product failed. So these are different examples of again, that is a transparency issue. There is something like with the market issue, and the other is like they didn't envision what is the technology change that's happening. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഗോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ചേഞ്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല 3 years or 4 years. What comes out of 4 years that during your course. But there are again another slide that I would like to share is some of the examples of communication failure. അപ്പം നാസയുടെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ചലഞ്ചർ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ in communication between the managers and engineers, there was a communication gap, and because of that 7 astronauts lost their life. അപ്പം അവിടെ actually there was a flaw with the o-ring that was the time of launch. പക്ഷേ the management team did want to decided to meet their there is a huge failure. You can watch a lot of videos on that. Again, the next one is about an airport that was created. Actually, the whole construction was happened before they planned for the automation. അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയാണ് ബാഗേജ് ഓട്ടോമേഷൻ ാണ് ടെക്നോളജി ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. സോ അത് കാരണം ആക്ച്വലി ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി when it was integrated, it finally failed for non-delivery. Again, it was one of the top rated, 52 and nearly 52 to 55 market share ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനി didn't pace with the change. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ
as time changes, we need to adapt new technologies and we should prepare for the change. Our change in our prepare when the Apple launched the iPhone, people all in 2007, right? When people all went for the iPhone and smartphones, and they actually Nokia didn't even think of the smartphones അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേണിംഗ് എലമെന്റ് അവിടെ മിസ്സായത് കാരണമാണ് the whole process of the Nokia lost their market. And with this, I will conclude the presentation. So thank you once again for having me here. Failure is a success, but if we learn from it, so be tainted by this eye of the world cannot vex in our eyes, nor by the objects it looks on. So is a oneself. So dwelling all cannot be tainted by the evils of the world, for this self transcends all. Even you can convert failure to a success. So everything is temporary in nature, but we take the right actions at the right time. Okay, thank you all, and all the best to all the students. Thank you, Shine sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ടീച്ചർ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, 1-2 പേര്. അവർക്കും ചോദിക്കാം. ഹലോ ടീച്ചർ. യെസ്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ടീച്ചറെ, നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റിനൊക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി ആയിട്ട് കയറിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നെ പോവാം. പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നെ പോയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാലോ അവിടെ. അതെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? എനിക്കൊന്ന് ഓൺലൈൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇത് പ്രോജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം പ്ലംബിംഗ്, പൈപ്പിംഗ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ പോകുന്ന ആള് അതുപോലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചേഞ്ചും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫോർ നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയി കോഴ്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു കൻ ഗ്രോ ഇൻ ദ ലാഡർ. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം മേ ബി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ, ബട്ട് ലൈക്ക് ആസ് യു ഗോ ടു വൺ ഏരിയ, ആ ഏരിയയിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ അത് ഇപ്പം പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ PMA കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, പക്ഷെ നല്ല കോഴ്സുകളുണ്ട്. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതും പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ BMI ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ BIM ലാബ്സിന്റെ CAD ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട്, എല്ലാം പല രീതിയിലും ഉണ്ട് ടൂൾസ്. ഓക്കെ ടീച്ചർ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5th ഫൈനൽ ഇയറിലേക്ക് കയറിയ ഒരു കുട്ടി, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ബാച്ചുകാർ നമുക്ക് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ 1 ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ 6 months കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ചോദിച്ചത്? അല്ല, കുട്ടികളുടെ ഒരു ബാച്ചുകാർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ള ഒത്തിരി വെബ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ടൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതെ, അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി അവർക്ക് പ്രോജക്ട് ടൂൾസ്, കാര്യം ഒത്തിരി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂൾസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ ആണോ ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ടൂളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ടീച്ചർ.
പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളുടെ Ah, പ്രൊജക്റ്റിൽ okay. നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ സക്സസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ടീച്ചറിന്? Actually, funding in three on the other different session. Actually, usually there are a lot of funding. DST, KCST, Innovation Council, there are a lot of opportunities. Medical related, Buyer Act. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക്. അപ്പം അത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സെഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സെഷനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ ടീച്ചർ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ there are a lot of limitations here. ഓക്കെ ടീച്ചർ. പിന്നെ ടീച്ചറെ, നമ്മുടെ ഈ ടീച്ചർ കുറച്ച് ടീം വർക്ക് അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓക്കെ. ടീം വർക്ക് അതുപോലെ ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ? ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ, ടീം വർക്ക്. അതായത് ബേസിക്കലി എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്ട് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 4 പേരോ 5 പേരുടെ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവർ ഈക്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മേ ബി ദ പ്രോജക്ട് റീച്ചസ് എ പേറ്റന്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ, അവർ ആ ഒരു ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റിൽ ഫുൾ വിഗറിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ആ സമയം 2 പേരെ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെവലേ കാണത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ 2 പേർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് 2 പേർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസും വരാം. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോജക്ട് ടീം തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ ഗോളിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് അംബിഷൻ, റൈറ്റ്? അത് ആ ടീം ടു ടീമിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ പോലിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ടീച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അധ്യാപകർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി പ്രോജക്ട് സ്കീമുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഐക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൃശ്ശൂർ ഉണ്ട്. അതായത് ഓട്ടിസം റിലേറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പേഷ്യൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ, നിഷ് ഫോർ അസിസ്റ്റീവ് ഏരിയാസ്, TCSനും എനിക്കൊന്നും ഒരു വിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമുക്ക് ആ റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഫണ്ടുകളുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്. സേർഡ് റിസർച്ച് ഫണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ KTUവിന്റെ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റാർക്കും സംശയങ്ങളില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ടീച്ചറെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ, അതായത് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത നിധി മാഡത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മുടെ ലിങ്ക് വഴി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ മറ്റ് അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ അധ്യാപകർ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ചെറിയൊരു ഉദ്യമമായ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക്, അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജീരിയൽ ടെക്നിക്സുകൾ അവർക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓരോന്നും ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലായിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്തു പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, മാനേജീരിയൽ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മളിന്ന് വെച്ചിരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടും അതുപോലെ ഓഫ്ലൈനായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയൊക്കെ അവർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ കമ്പനീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്,
അതിലെന്തൊക്കെ ഫെയിലുവേഴ്സ് വരാം, എന്തൊക്കെ എത്രത്തോളം കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം വരാം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ. അത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ നിധി മാഡത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്ന ശ്രീ സജിത് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ അഹമ്മദ് സെയ്ദ് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ ഡോക്ടർ നിധി മാഡത്തിനും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോടുള്ള ഈ ഒരു എളിയ വേളയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും സമയം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ നിധി മാഡത്തിന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പേരിലുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഷൈൻ സർ ആൻഡ് ടീം. സ്റ്റുഡൻസ് മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് സാറുമാർ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബെനിഫിറ്റ്. താങ്ക് യു ഓൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ കോളേജസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഹാൻഡ് റൈസ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ ടീച്ചർ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്ലോസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ. കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഫോമാണ്. അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗൂഗിൾ ഫോം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഷൈൻ സാർ, അപ്പം